Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. We have been discussing about the general characters of angiosperms, and we have finished 50% of the features, and remaining features we'll discuss in this session. We have covered the morphological features and the changes, some adaptations and the unique features of angiosperms. While discussing about the reproductive characteristics of angiosperms, the unique feature of angiosperms is the formation of flower. Flowers are produced, and these flowers bear reproductive organs. If the male and female reproductive organs, that is androecium and gynoecium, if they are present in the single flower, the flower is said to be bisexual. If they are present on different flowers, they are said to be unisexual flowers. If they bear the male sex organs androecium, it is called the female flower, and if it bears the gynoecium, it called the female flower. Anyway, male and female reproductive organs will be present in the flowers. Flowers are the sexual organs, and we have already discussed about the fertilization process. The fertilization process forms and results in the formation of a zygote. During fertilization, the pollen grain brings this is the pollen grain. It brings two male nuclei, two sperms or male gametes, and these two male gametes will reach to the ovule, and we know that in the ovule there is, imagine this as the embryo sac. In the embryo sac there is an egg apparatus, and these will be carried to the egg apparatus. The first male gamete fuses with the egg cell, and these are the antipodals, and this is a central cell, and the second male nucleus will fuse with the secondary nucleus or the central cell, and this brings about the fertilization. Two times the two male gametes will fuse with the one with the egg cell and other with the central cell. So that is called the double fertilization. It is called the double fertilization. Let's write down the equation of fertilization. First male gamete it fuses with egg cell.
results in the formation of a zygote. Male gamete is N, that is haploid. Egg cell is also haploid and the zygote is diploid. The zygote on further division will produce an embryo. Okay, this is also 2N, that is diploid. And the second male gamete, which is also N, that is haploid. It fuses with the secondary cell, which is a diploid one, or the central cell, which is a diploid. So it is the fusion product of two polar nuclei. It brings the structure called the PEN, which is a triploid one, primary endosperm nucleus. On further division, it forms the endosperm. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఫర్టిలైజేషన్లో 2 ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి. ఒకటి ఫస్ట్ మేల్ గెమీట్ ఎగ్ సెల్తో ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు జైగోట్ వస్తుంది. జైగోట్ ఎంబ్రియోని ఫామ్ చేస్తుంది డివైడ్ అయ్యి. ఇది ఫస్ట్ ఈవెంట్. అండ్ సెకండ్ ఈవెంట్, సెకండ్ మేల్ గెమీట్ మనకి మన పాలెన్ గ్రెయిన్లో జనరేటివ్ సెల్ డివైడ్ అయిన తర్వాత 2 మేల్ న్యూక్లియై ఫామ్ అవుతాయి. ఆ 2 మేల్ న్యూక్లియైలోని ఫస్ట్ మేల్ న్యూక్లియస్ ఎగ్ సెల్తో ఫ్యూజ్ అయితే సెకండ్ మేల్ గెమీట్ సెంట్రల్ సెల్తో ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సెంట్రల్ సెల్ అనేది ఆల్రెడీ చలాజల్ ఎండ్ నుంచి మైక్రోపైల్ ఎండ్ నుంచి వచ్చే 2 పోలార్ న్యూక్లియై కలవడం వల్ల ఫామ్ అయిన డిప్లాయిడ్ సెల్ ఇది. సో డిప్లాయిడ్ సెల్తో హ్యాప్లాయిడ్ మేల్ గెమీట్ ఫ్యూజ్ అవ్వడం వల్ల ఒక ట్రిప్లాయిడ్ సెల్ వస్తుంది. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మ్ న్యూక్లియస్. ఇది ఫర్దర్గా డివైడ్ అయిన తర్వాత ఎండోస్పర్మ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎండోస్పర్మ్ నరిషెస్ ద ఎంబ్రియో. ఎంబ్రియోని నరిష్ చేసేది, ఫుడ్ సప్లై చేసేది ఎండోస్పర్మే. ఎంబ్రియో విల్ బి నరిష్డ్ బై ద ఎండోస్పర్మ్. ఎండోస్పర్మ్ ఈజ్ ట్రిప్లాయిడ్. మనము జిమ్నోస్పర్మ్స్లో కూడా ఎండోస్పర్మ్ అనే మాట మాట్లాడుకున్నాం. ఎండోస్పర్మ్ అనేది జిమ్నోస్పర్మ్స్లో బిఫోర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఫామ్ అయింది. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలామందికి ఇది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే పాయింట్, గుర్తులేని పాయింట్. జిమ్నోస్పర్మ్స్లో అయితే ఎండోస్పర్మ్ అనేది ఫీమేల్ గ్యామిటోఫైట్ అండ్ విచ్ ఈజ్ అ హ్యాప్లాయిడ్ వన్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బిఫోర్ ఫర్టిలైజేషన్. ఇక్కడ 2 పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జిమ్నోస్పర్మ్స్లో ఎండోస్పర్మ్ అనేది ఫీమేల్ గ్యామిటోఫైట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. గ్యామిటోఫైట్ అన్నాం కాబట్టి హ్యాప్లాయిడ్. హ్యాప్లాయిడ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రెండోది, ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బిఫోర్ ఫర్టిలైజేషన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అ రిమార్కబుల్ పాయింట్. సో వన్ ఈస్ endosperm in gymnosperms is haploid and second is it is formed before fertilization. Angiosperms kochettappudiki, in angiosperms endosperm is formed after fertilization and it is triploid in nature. In this way the 2 male gametes will fuse with the 2 female gametes separately and result in the formation of zygote and endosperm or the primary endosperm nucleus, which later develop into embryo and endosperm respectively. These 2 structures are present in the seed.
సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ లెట్ us see పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ చేంజెస్. అంటే సీడ్ ఫామ్ అవుతుంది. పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ చేంజెస్. నంబర్ వన్ ఫ్లవర్లో ఒక్కొక్క పార్ట్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఫ్లవర్లో ఉండే పార్ట్స్ కేలిక్స్, కొరల్లా, andrecium. All these things will be degenerated or disappear or disintegrate. They all will be disintegrated or disappeared. Number two. What about the ovary? Gynoecium part ko vachetappatiki ovary. After fertilization it forms the fruit. Ovule becomes seed. And this seed consists of embryo and endosperm. This endosperm nourishes the embryo which is 2n and endosperm it is 3n. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఎంబ్రియో, ఎండోస్పర్మ్ ఈ రెండు కూడా సీడ్లో ఉంటాయి. సీడ్లో జర్మినేట్ అయ్యే పార్ట్ ఏది అంటే ఎంబ్రియో నుంచే మనకి న్యూ ప్లాంట్ వస్తుంది. వాట్ అబౌట్ దిస్ ఎండోస్పర్మ్ నరిషెస్ ద ఎంబ్రియో. సో యాజ్ ద ఎంబ్రియో గ్రోస్ ద ఎండోస్పర్మ్ గెట్స్ depleted. It completely utilized by the embryo. By the time the embryo gets maturity and it starts germination, the entire endosperm present in the seed will be degenerated and disappeared. That means it is completely utilized by the growing embryo. By the time we see the germination of the seed, the entire endosperm will be consumed. అంటే మొత్తం ఖర్చు అయిపోతుంది, తినేస్తుంది ఎండోస్పర్మ్ని మొత్తం. ఎంబ్రియో, గ్రోయింగ్ ఎంబ్రియో, ఇట్ యూటిలైజెస్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? మరి ఇంకొన్ని ప్లాంట్స్లో ఎండోస్పర్మ్, సమ్ టైమ్స్ ఎండోస్పర్మ్ సీడ్స్లో కనిపిస్తుంది అండ్ సమ్ టైమ్స్ ద సీడ్స్ మే నాట్ పొసెస్ ఎండోస్పర్మ్, ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్లో కంప్లీట్గా కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ ద సీడ్స్ పొసెస్ ఎండోస్పర్మ్ దే ఆర్ కాల్డ్ ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్ ఆర్ albuminous seeds, endospermic seeds. And the one which do not have this endosperm are non-albuminous or non-endosperm. Okay. These all things were discussed in detail now. During these events, ovules develop into seeds and the fruit is a ripened ovary. It is the ovary. Ovary develops into the fruit. Ovary wall enlarges due to the cell division and cell enlargement, and it is termed the pericarp. The layer surrounding the fruit is called the pericarp. Pericarp ante ఫ్రూట్ చుట్టూ ఉండే మనం తొక్కలు అంటాం కదా, సో దాన్ని పెరికార్ప్ అని అంటాం. ఫ్రూట్ చుట్టూ ఉండే ఆ లేయర్ని పెరికార్ప్. వాల్ ఆఫ్ ద ఓవరీ డెవలప్స్ ఇంటూ పెరికార్ప్
and sometimes the fruits are fleshy and sometimes they are dry. Fleshy fruits అయితే like fleshy fruits అంటే ఎగ్జాంపుల్ టొమాటో. మేడం ఏంటి వెజిటబుల్ అయితే అది ఫ్రూట్ అని చెప్తున్నారంటే, వెజిటబుల్ అయినా ఫ్రూట్ అయినా it is formed from the flower, ovary. So fleshy fruits. Pericarp is differentiated into epicarp, mesocarp and endocarp. అంటే pericarp లో 3 layers ఉంటాయి. outermost ని epicarp అంటాం. middle layer of the pericarp is called the mesocarp and innermost layer is called the endocarp. And a true fruit is one which develops directly from the ovary. This is already discussed. True fruits develop from the ovary, and the fruits which do not develop from ovary or other parts of the flower are known as the false fruits. Like thalamus develops into fruit in apple, and in cashew nut it develops from the stalk, ovary stalk. And false fruits, yes, they are false fruits and spurious or pseudocarp, as in cashew nut, apple and strawberry. These are the examples of false fruits. Anyway, we have already discussed this point. They are divided into 2 classes. The angiosperm, plants of angiosperm divided into 2 classes, dicotyledons and monocotyledons. And dicots, monocots ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఇప్పటి వరకు మనం ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటి, డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటి, అండ్ సింగమి ఫర్టిలైజేషన్లోనే వీ హ్యావ్ సీన్ దీన్ని సింగమి అంటాము. సింగమి అంటాము. దిస్ వాస్ డిస్కవర్డ్ బై స్ట్రాస్బర్గర్. And this is called triple fusion. Triple ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 2 న్యూక్లియస్లు ఇక్కడ ఫ్యూజ్ అయ్యాయి, అండ్ ఇట్ ఈస్ another third nucleus is fusing with the central cell. Triple fusion. So this was discovered by Navashin. Okay, this is the fertilization process takes place in angiosperms. Anyway, this was discussed detailed in the class in this session, and how the fruit is produced and what are the post fertilization changes. All these things we have discussed in detail in this session. In the next session, we'll be going to discuss about the different classes of angiosperms, that is dicots and monocots. How dicots are separated from monocots and what are the distinguished features between these two, and some more details of angiosperms will be discussed in the next session. Goodbye.